So عندنا basically هني اللي بنسويه it's a basic skill. Okay. So هني عندنا ما تفرق السالفة. So احنا راح يكون عندنا لازم نحط كconcept. Some people will have access to data, okay, registry, or some people will have to do a questionnaire. Okay, in the end دائما احنا شنو؟ الفكرة المهمة الأساسية على فكرة ترى شوفوا مثل ما قلت لكم إن كورساتي كلها متداخلة ببعض. زين؟ وهذا الكورس هدفه إذا أنت يعني ما عند يعني still you have issues مع statistics أو basic statistical analysis, this course makes you sure in each of you graduate knowing the skill. Few people are already made, there's people who are not, but this is where I start. So I start with the basic things اللي انتم خذيتوها من قبل. Okay. So basically هنا أنا عندي دائما في قاعدة مهمة. When you organize your data set دائما يكون عندنا outcome variable and then عندنا predictor. So you have to always شنو تسطرون ال outcome variable as the first one and then عندكم different predictor. طبعا هنا أنا في خلينا نقول إحنا عندنا questionnaire مثلا خلينا نقول anxiety or no anxiety. That's 0 and 1, right? Okay. So until you measure a scale and then you can classify people as anxious or not anxious. That's your outcome variable, and then there is sets of predictors. يسمونها categories. Demographic categories, awareness category, شو اسمه lifestyle category. يعني في أمور معينة وأنتوا مثلا هذا this is when you design your questionnaire. The same thing also applies مع registry. عندي الديموغرافيكس اللي هي شنو الايج السكس الامور هذه كلها. بعدين عندي اللابراتوري فور اكزامبل عندي مثلا دايجنوستيك الاكس راي. فكل هالامور you always. So عندنا دائما when we organize our data set we're gonna شنو نسوي outcome variables and then we have to organize our data sets into هذا. بعدين الشيء الثاني المهم as a very first important tip إنه you have even if you are familiar with the data زين you have to construct a data dictionary. ديكشنري اللي هو انا عندي الفيرست شيت مالت الاكسل يكون فيها الحين خل اراويكم examples. Let me show you something I worked on recently, just as a real-time thing. Okay, you can see here مثلا هذا example of the data. طبعا هني أنا because I used for my statistical analysis when I use R شو اسمه I usually I prefer إنه يكون الكود ما في coding 0 and 1. Usually it's much easier yes no. When R actually codes it automatically. Okay. Now with STATA no. What we're gonna also see today in the STATA you have to organize your data as when it's a categorical variable لازم يكون 0 1 and 2 or 3 or depends. And then عندنا هنا شوية just excuse me لأن هذا this needs a little bit of getting used to. زين resized على شو اسمه على الشاشة. Okay, you can see here. هني طبعا شنو هني ملونين each group of variable into هذا. بعدين عندي شنو عندي هني data dictionary. What does each value represents and what is the measurement. You know what is all of these things. So this is basically how you're going to be organizing your data when you start data collection. And it's good now I'm giving you this now because
in the next semester يعني you are on your own يعني with the report and the data analysis you are on your own لأن or sorry راح يكون معاك another coordinator. Okay. I'm only obliged to work with my group in that case. بس الحين I'm gonna give you all the basic stuff. That's why لازم تركزون عليه معي. زين يعني for the people who are not working with me and this is gonna be enough and even more than enough for all of your projects. Okay. That's what's gonna happen in this course specifically. زين. Now let's go to the data set. The data set, we're going to have to open STATA. دكتور الداتا مو موجودة عندنا صح؟ بلا صعدتها أنا بموديل. صح؟ now في شغلة مهمة ذكرتوني عليها. assignments because Miss Abrar does not have a model, send it to her email, okay? And then عندنا also because of the hustle والأمور هذه كلها زين do you want يعني احنا عندنا يوم الأحد الجاي assignment due. Do you want تخلون two assignments حق الأحد اللي بعده؟ Up to you. Yes, the two assignments. لأن أدري شوية the situation where it was missing. Yeah. And I understand. And there is يعني no point يعني it doesn't matter. are you okay with me? You so basically مو الأحد اللي جاي الأحد اللي بعده each of you will send Miss Abrar 3 study guides and 2. I think my I have mine. Anyway, yes. Anyway, بس still يعني عرفتي whatever أنا اللي راح أحاول أغيره الجيومتريت إنزين بس إذا تتعاملين معهم موديل أو خلي يسلمونك الأسايمنت بس يعني راح يكون مو الأحد اللي بعده على أساس just it's يعني ترى it's difficult for all of us يعني coming back with a new faculty ومستر برار is new and we are trying to accommodate فأنا I understand شوية let's يعني شوية try to adapt يعني حتى أنا I'm still not adapted قاعد تشوفون السيتويشن اللي أنا فيه so يعني excuse me for that so we can work together so الأحد اللي جاي you're supposed to deliver 3 study guides no sorry 2 study guides because هذا one study guide لا متى study guide راح يكون خلينا واحد. ايه لا هذا الابلايد سوري ميثودز ما خلينا ما study في guide study guide. ولا في I think إنه ما في study guide I think the study guide It's only an assignment راح يكون. yes only an assignment let me see بس let's just make sure إن عندنا housekeeping دكتور يعني بس اللي راح يتأجل المثل بس الابلاي. اوكي so yes excellent بس هذا ما كان. انا سوري ترى كل مره اخربط بين هالكلاس لان اساميهم مثل بعض. So you're gonna just send 2 assignments. مو الأحد الجاي الأحد ما في study guide. I think week 3 we're gonna have study guides. Okay. So I think this is. هو actually class امبارح كان في two things اللي هو ال study guide مع ال assignment both in same page. Yes, the other class yes إن بلشنا نسير study guides. بس هيدا كان بس له assignment واحد. Yes, yeah. في أنا عندي purpose لأن شنو الحين هالأسبوعين يعني هذيك مادة جديدة. Okay, so that's why I need you to start reading or understand the concept اللي تكلمنا عنها. هذا الحين الأسبوعين هذول we will see it's all revision. Just to remind you of the major concepts. إنزين والشيء المهم شنو؟ اللي هي البيسك سكيلز الحين اللي راح نتكلم عنها. إنزين. بعدين majority of the things اللي راح نتكلم عنها هي راح تكون جزء من الامتحان الفاينل. دكتور يعني الابلاي راح يكون تسليمه يوم الاحد نفس ما هو غير المثل اللي هو راح يتأجل. الابلايد هم نفس الشيء راح هم نأجل. Just I want يعني just I want to get our يعني things together عرفت يعني we have to شوية housekeep stuff عشان we come back to the بعدين راح نرجع يعني within يعني a week or so to the normal rhythm. Okay. Okay. Now.
let's take this to the اوكي. سو هذا ستاتا. انزين اذا نرجع نقرا الاساينمنت، انا بحط الاساينمنت بس هنا. just take this هني، خل احط بس الاساينمنت في الشاشه مالت اللي هني عشان نقراه which انت عندكم اياه هني. انزين when we come here اوكي عندنا اللي هو اللي هني list of data، وهني عندنا we have the command line as well as عندنا هني المنيو. انزين فهني خلينا نروح حق الداتا. اوكي you can see here انا عندي هني 3 basic variables. انزين and basically here we want to start making statistical inferences out of them. انزين so هني مثل ما انتم تشوفون male and female race and this is how you're going to be coding stuff. so مثل ما انتم هني شايفين السؤال الاول recode gender variables into 0 as female and 1 as male. Recode the race variable into 0 as white, 1 black, Hispanic and Asian, and then calculate mean and standard deviation and all of these things. Graph a histogram for the frequency of the weight distribution added to it to your report as figure 1. Is the distribution of weight skewed toward the right or the left? And then so basically قاعد تشوفون قاعد اراجع معاكم basic statistical concept using STATA. We create a 2x4 contingency for the relation between gender and race. Okay. So what kind of statistical analysis we use in this when we have 2 categorical variable? Chi-square test. Okay. And then we have percentages, and then conduct a 2 sample t-test. And why 2 sample t-test? When will you use it to measure the relationship between شنو شنو? Continuous normal variable and binary. And category, yes, or categorical. Sorry, yes, binary. Good. Binary. شوفوا be careful. لما يكون ANOVA, then it's a categorical variable because the number of categories don't matter. Okay, so that's where you see, and then you have to know these concepts. So زين بعدين عندنا شنو؟ Linear regression for the relationship between weight as an outcome, gender and race as predictor. Summarize the results of the regression analysis. Coefficient p-value, confidence interval. Don't report constant in a table and label it table 2 with a title. Report the report and r square below. Report the r square, not just report the r square below. Which variable is significant predictor of weight? How much in percentage can gender and race explain the variation in weight among obese patients aged 18 years and old? Okay. So, did you do all of this before? ما سويت linear regression. Okay. Why ما سويت linear regression? ليش أنا حاط why did I assume إن you did a linear regression? I'm not sure this. I remember doing the analysis كله يعني p-test, crystal waters, Yes. chi-square, ANOVA. بس ما سويت regression analysis. لا. Okay. No, that's the purpose of هذا. I just need to recap. زين راح نسوي الحين regression as a basic regression analysis. وراح نسوي more regression analysis within the coming semester. Okay, so let's see what is exactly is needed. Now, أنا ما راح أشتغل على هالداتا. Okay, I'm gonna show you another data, what I done and how you do it, and then I'm gonna show you an example into how your result should look like. Okay, so.
Okay. So you can see here أنا هنا عندي data. Okay مالتي. إنزين. Well that's why and I'm not going to show you this. I'm going to show it to you. By the way, it's going to be the same thing with the other tutorials. راح أعطيكم assignment, similar data, but different concept. I'm going to show you how to do it. You go home, you interpret the results, you report in a nice way, and then that's it. It's very easy. It's going to be straightforward. And that's why حتى يعني شو اسمه التوتوريال شو بغيت اقول لا مو توتوريال يعني حتى مر that's why most likely اللي راح يصير ان اخر المحاضره الثيوري راح افتح التوتوريال انا ترى very basic command line بسالفه الستاتا يعني it's just a point and click and then know what to read and then how to summarize it period okay that's gonna be يعني هذا وبعدين عندكم مثلا by the way جربتي فتحتي ستاتا ولا شيء ولا لا لانه ما عندك ما هذا okay we're gonna fix you now up with this انزين so this is my data انزين طبعا لا ننسى ان دائما نحط الشغله على الايديت مود اوكي and then اذا انا عندي categorical variable اوكي right click you can also do a code do file انزين او you can do it right and click it's up to you انزين بس انا I'm gonna show you انزين هني so basically هني لما اروح حق data value labels انزين I can do manage value labels انزين and you can see here I create category so I can create category انزين label name fever value اللي هي شنو zero and then I label it as yes and then شنو اقول له add and then one لا sorry المفروض العكس so هذا I can actually delete it again and I can repeat the whole thing okay let's do it again zero new zero as no and then add and then عندنا one as Yes. yes and then add and then I will okay and this is where it created to me something called fever and then close and then here you have right click and you can assign يعني شوفون هني assign binary or يعني شنو different types اللي أنا I want so شنو هني معنى الفكرة المهمة إن you can actually with by this point and click you can start defining values so أنا مثلا أنا عندي شنو عندي gender وعندي الagent so you're gonna create repeating the same step الجندر والagent and then you're gonna right click on it تقول له assign اللي أنا I defined it as a value label toward شنو إنه يكون هذا فبالتالي يطلع لكم الليبل as it is. Is that difficult or problematic? بتقول؟ Yes. سهل؟ Okay. And also did you do the do files؟ يعني you can do it also as a do file. Okay. زين so عندنا and do you know how to do this as a do file؟ Okay. So هني حتى أنا أراويكم that's my do file زين you can see here basically what you see here is عندي t-test وعندي tabulate so عندي between الكاي squares ونس two category هذا وانا هني انا I'm doing logistic regression خليته logistic regression يعني ستاتا We didn't use it in STATA. لا We take the بس concept. إيه. That's just the concept. Okay. So again, the logistic linear regression when your outcome is continuous, and then logistic regression when your outcome is binary. هني outcome is binary, and basically whether the patient went into the ICU or not. Yes, no. Okay. However, the concept of نفس modeling is the same. So دائما احنا we start with basic univariate statistics, and then we do اللي هي multivariate statistics. الunivariate statistic اللي هي الكاي سكوير التي تيست الامور هذه كلها هم we can do
one binary logistic regression which is basically unadjusted راح نتكلم عنها اكثر المحاضرات الجايه. وعندنا بعدين شنو اللي هي الريجريشن موديل. سو شنو الابروتش راح يكون واللي راح اتكلم عنها هم later on اللي هو شنو انك انت عندك variables الاشياء اللي ما طلعت significant في اليونيفاريت. سو بيسكلي اليونيفاريت analysis is a way to scan. سو سؤال يعني انا الحين دكتور عندي 40 سؤال اوكي one outcome 40 questionnaire هل راح احطهم كلهم في ريجريشن؟ نو. سو اول شيء راح تسوون سكانينج اند كليننج اللي هو يسمونه شنو اليونيفاريت ريجريشن اوكي سوري اليونيفاريت اناليسيس. سو كاي سكوير between two categorical شو اسمه between continuous and categorical قلنا تي تيست زين. واذا كانت more than two we use ANOVA. تسوون جدول الحين راح اراويكم اياه تشوفون فيه شنو الاشياء اللي significant ومو significant اوكي. بعدين شنو راح يصير؟ بعدين الاشياء اللي مو significant في اليونيفاريت discarded او ساعات احنا rule of the thumb نعطيها اذا كان البي فاليو greater than 0.1. احنا دائما نعرف ان السيجنفكنت بي فاليو كم؟ less yeah 0.5 or less okay 0.05 or less. however you can do this you can do that. some people يقول لك لا انا بحتاط لان ممكن البوينت لا ليش انا استخدم threshold of 0.1 as a p value؟ لان ممكن one of those variables are a confounder. Okay, is a confounder. And can we use a statistical significance to assess confounding? How do we assess confounding? Yes, we can. شلون؟ لأنه if I do univariate and for example طلع statistically significant هذا it's a confounder? مو إلا بس if I like بعدين I do like multivariate analysis and then I account for other factors. If it is not مثلا significant then there could be insignificance الأول يكون بسبب confounding. Yeah, okay. So no. So basically what you said partially it is correct. Okay. احنا we use a multivariate analysis to adjust for confounding variable. However, أنا الحين عندي regression formula. Okay. The question is how do we assess for confounding? Now احنا أول شيء خذيتوه قلنا أو how to control for confounding. إنزين راح نتكلم عنه a bit more في الكلاس. إنزين عندنا أول شيء اللي هو طبعا in terms of analytics مو in terms of study design. احنا قلنا study design you can do either restriction, matching, which is also matching does not really control confounding but I don't want to go through there. إنزين عندنا اللي هو شو اسمه شلون؟ randomization reduces confounding exactly. إنزين now analytically we have شنو؟ stratification. Okay. And then basically عندنا جدول we stratify. So أنا الحين عندي الريس عندي هنا أنا في الاساينمنت مالكم في عندنا شنو 4 races. So I stratify on race if I think that race is a potential confounding. أحسب أول شيء odds ratio without accounting for race. So أنا عندي زين between two variables قاعد أحسب odds ratio. زين خلينا نقول مثلا disease and exposure. Okay. عندنا disease and exposure basically exposed non-exposed و disease and no disease. Okay. حسبنا odds ratio. odds ratio طلعت خلينا نشوف وين القلم. ماكو قلم. So هي حسبنا odds ratio طلعت 1.2. اوكي. لما سويت stratification انزين خلينا نقول على يعني هذه يسمونها كرود. اوكي. ناو انا سويت stratification على black, white, Hispanic, Asian. اوكي. حسبت ال OR اوكي 2.1 1.3 خلينا نقول 3.5 maybe 2.
So basically يعني شنو صار؟ لما انا اشوف ان الكرود is different than ال stratified odds ratio على across different strata, which also راح نشوف how we can calculate ال odds ratio. راح نتكلم عن المانتل هانز ال odds ratio اللي هي يسمونها الادجستد. سو في شغله راح نتكلم عنها يسمونها it's not here ترى. I'm just giving you an introduction عشان اقول لكم بعدين شنو راح يصير هنا. زين واتس جود ان انا اعيد هالكلام لانه فراح اعيده يعني just هالكورس. فلما حسبت hypothetically speaking adjusted for all of these categories طلعت زين 2.4. So if the mantle Hansel is different than crude odds ratio معناته انا عندي confounding وراح I will report شنو ال 2.4 and then I will say ان الريس was a confounder. Now اذا كانت المانتل هانزل 1.3 ولا close to the crude معناته race is not a confounder. Okay. واضحة الفكرة؟ So basically هني أنا I comparing the crude toward the stratified. زين so that's number one analytically. راح نسويها بس not in this assignment. زين. Now حتى نفس الشيء confounding is not for the best. It's good in to start لأن إحنا أساسنا as an epidemiologist or as a public أو health researcher دائما عندنا مشكلة في البايس والconfounding. And we always have to talk about it. So basically سؤالي زهراء هل استخدمنا statistical significance؟ لما سوينا هالطريقة هل تكلمنا عن b value أو أي شيء من هذا؟ No. Okay, that's not all. The same thing applies when you do a multivariate analysis, which is the second analytical method. أنا عندي مجموعة risk factors. Some of them are risk factors, some of them are confounders. الconfounding إنزين we cannot assess it by statistical significance. Rule number one تذكروا confounding not statistical significance. Confounding not statistical significance at all. How do you assess for confounding? I can assess for confounding أول شيء أنا لازم أكون أعرفه من literature age. لنفرض إن age طلع مو significant. إنزين شو أسوي؟ however أرده حق الموضوع. خلصت أنا الحين سويت risk factor صفيت راح نتعلم عن ال backward elimination. How can we report our final model? إنزين خلصت. however مثلا أنا أدري إن age is not a confounder. Okay. أو في عندي variables كانت significant بس بعدين ما صارت significant لما سويت regression analysis. So how do I know this? Basically يطلع لك هو مو significant. تردين الموديل. وراح نسويها هذه. اروح اشوف الاودز ريشيو لما انا ارد الايج مودلز هل الاودز ريشيو تغيرت ولا لا؟ يسمونها الميثود اللي هي change in the estimate. زين اذا الاودز ريشيو تغيرت بنسبه اكثر من 10% when I return the non-significant variable معناته age is a confounder. However if I remove age عن هذا وشفت انه ما في تغيير في الاودز ريشيو بشكل عام that is يعني less than 10% معناته هذا variable is not a confounder. فهذه two methods راح نتكلم فيها على طول. هذا راح تكون one of the foundation for you. So أول شيء تعلمنا إن ماكو statistical significance when we assess for confounding. We only assess statistical significance for the risk factors. ولما نتكلم هم عن شيء يسمونه interactions. Okay. Interactions ما راح نتكلم عنها وايد هالسمستر. راح نتكلم عن interaction how to introduce interactions in the model later on. Okay. So basically here اللي قاعد تشوفونه شو اللي صار؟ إن أنا سويت univariate analysis و I excluded the b values that are more than 0.1. بعدين حطيت كل ال variables اللي كانوا ال b value مالتهم less than 0.1 هذا رديتهم في الموديل. وسويت regression model. إنزين حطيتهم كلهم يطلع لك البي فاليو مو significant. شوي اشيل يعني اريد اسوي ريجريشن واشوف البي فاليو what is the most يعني insignificant variable اشيل. يسمونه هذا backward elimination strategy. So let's see بعدين بعد ما هذا تشوفون اخر شيء مثلا
شلون بديت كذا فاريبل لوجيستيك، بديت هني بعدين بديت هني. هذا الفاكتور اناليسيس راح اتكلم عنها من السمستر الجاي something cool. بعدين هني اخر شيء وصلت هني I'm assessing for some confounding. اوكي بعدين I'm gonna assess for the goodness of fit. هم راح اتكلم عن هالامور كلها. ف I found ان treatment of antibiotic was not a confounder. هم also something. ف I found ان this شو اسمه this model was my final one. Okay, so let's see how the result look like. أنا بلش لكم على طول. I need everyone and I'm gonna deduct points about that. زين. الكابستون يعني هذا كله related to the capstone for your own research publication. يعني شوفوا هني شوفوا هني شلون how I'm reporting the result. حتى لما اعطيتها مع اني انا يعني مو major author بس حتى لما انا اسلم الريزلتس حق my co-authors شوفوا how clean هني الريزلتس شلون مسطرها. شوف التيبل هني زين. شوف how things matter. Okay, how much easier for the reader to do. So on your assignment and on your final examination I'm gonna put at least 5 to 10 points on that format to how you present your results. Okay, because that's a very critical point حتى when you submit to journals حتى كذا. So basically هني شنو سويت انا؟ أنا طبعا this is more complicated than your assignment. Okay, يعني you can see in the wide variables. أنا معطيكم بس ترى 3 variables. Okay, so هنا عندي هذيك عندي هني اللي هو association between two categorical. أنا عندي هني outcome ICU and mortality. عندي 2 outcome that I'm assessing, which is also by the way with your supervisor you can actually also assess multiple outcome. Don't do more than 2 outcome عشان لا يصير في تعقيدات وايد. يعني capstone avoid يعني because of هذا being complicated because شنو مرات يصير تتوهقون آخر شيء وما and you cannot deliver. Be moderate about your هذا. Okay, so basically هني أنا حطيت the relationship تخيلوها مع ال ICU and the outcome. So عندي هني I did a 2 sample t-test and see how I reported the age وهاو وضحت المين والستاندرد deviation. Okay, and is it significant ولا لا. فراح تصير جدول كذي. So مثل ما تشوفون القسم الأول القسم ال 2 variables هذول هذه age و PMI. Okay, فشفتوا شلون حطيته في جدول وشلون دمجته مع شنو؟ مع categorical variable. So with age I reported the mean with standard deviation. For the sex, the counts, the frequencies or relative frequencies will be value. Okay, so let's see how they do look like عشان okay let's see. let's see هني عندي هنقول أول شيء تي تيست وين ال age gap. Okay, that's for me. The mean age حق ال 2 group combined اللي هو 53 years old. Okay, with standard deviation. انزين وبعدين شنو انا اخذ؟ دائما اخذ اللي هي التو سايدد بي فاليو. انزين لان انا I don't care in my research question هني whether the age is less or more. فاهمين قصدي؟ But that's why I just care if the 2 groups have شنو different age يعني in terms of mean difference in age. لا تنسون ان this is
comparing differences between two independent means. Okay, so basically I don't care whether the age of people who died or went to the ICU is greater or less than. I care on are there people who died in the ICU or entered the ICU الage مالهم different ولا لا. واضحة الفكرة؟ and then عندي هني انزين let's do الحين شنو؟ a chi-square. Okay, let's do this chi-square. ولا لا خلينا نقول do I have a chi-square with more than okay, let's do this one. This one has, I think, multiple categories, yes. Okay, you can see here. So, is the CRX is just X-ray? Is it significantly associated with the entering the ICU? By the way, this is real data, COVID patient in Kuwait. Looking at this output. There is significant relationship between chest X-ray, different types of HXN and ICU, which is my outcome here. Yes. Yes, why? I think it's 0.00. Yes, exactly. B value is 0.001. Yeah. Okay. That's it. And you can see هنا أنا مستخدم relative frequency. إنزين. وغالبا أنا أكون شنو؟ مثل ما أنتم ملاحظين هني. عندنا chi-square column or row depending on the question. Okay, so what kind of frequency you want? You want row frequency or column frequency? And I want هني column frequency. Okay. So, if you want to know the point and click, which is by the way again, لا تنسون إن أنا بالامتحان راح أقول لكم copy and paste your do file just in case because I need to see what if في mistake. Why I will need you to copy and paste your do file, because if you had a mistake, I just wanted did you did the procedure correctly and you missed variable in place of a variable. That's why I ask you, because I want to help you, like I said. Yes. Just a question. Should we memorize all the codes? So by the way ترى ما في شيء complicated. يعني انت الحين تشوفين اصلا يعني شوفي انا قلت شغله كاستراتيجي راح نسوي تي تيست، راح نسوي كاي سكوير تيست، راح نسوي هذا. فانت عندك البوينت اند كليك you can translate it into انا نصيحتي وراح اراويكم يعني راح اراويكم البوينت اند كليك ولا هذا. فالبوينتس اند كليك راح تكون وايد قليله، يعني سوري الكوماندات they are not a lot. فهذه الاشياء لازم تكون بيسك تعرفونها، يعني because it's not a lot and it should be instinctive. فاهمين قصدي؟ يعني انا قلت شو راح نسوي which is not tough. هذا الكاي سكوير تي تيست linear regression logistic regression انزين. راح نسوي survival. انزين survival انا ما اسال عنه وايد لان حتى انتم لما يعني تخرجون it's not gonna be encountered. انزين راح نسوي mantle hazard odds ratio calculation بسيطه incidence calculator. راح تشوفون ان الكوماندات بسيطه جدا. It's like one word. Okay. we can see that, and then with the training يعني ترى by the way if you notice أنا هني I'm not asking you to memorize stuff. Okay ولا حتى يعني تدرسوها. I want you to understand the concept and then focus on learning these skills. فاهمة قصدي؟ يعني أنا يعني خلاص I feel إن مثل ما قلت لكم conceptually تعبنا theory. Well, most important part in what we're going to distinguish you as a public health is not memorizing theory. أنا هنا قاعد أشرح كهذا عشان أوضح لكم الكونسبت، بس أبيكم تركزون mainly on شنو how to apply it and how to interpret, because that's what matters. صح ولا لا؟ وعندكم الكابستون. So that's why method. This is why I am returning to this because شو اسمه ما أشوف إن في فائدة أرد مرة ثانية أحفظكم أشياء. Okay, rather than I need you to apply something, do it by your hand, and then understand.
So yes, so part of the effort you have to do all of these codes, and they are not a lot. You will see at the end of the semester. Okay? Victor, can you show us the linear regression code? Yes. I'm coming to it. Okay? So basically here راح تشوفون شنو سوينا. خلصنا اليونيفيريت اناليسيس، فنرجع حق الجدول. Again انا الحين قاعد اراويكم يعني قاعد اراويكم example يعني advance يعني advance. بس ترى باي ذا واي بالكابستون راح يكون اليونيفيريت اناليسيس جدولكم كذي. اوكي؟ يعني في الكابستون مو بالبروبوزل طبعا you will not report results. بس يعني what the reviewers expect you انه راح تكون اليونيفيريت وتشوفون هني شنو انا مسوي؟ ال significant p values are starred. اوكي؟ شوفهم كلهم starred. اوكي؟ and then عندي شنو؟ عندي المودلز مالتي اللي final models حق each two outcomes. so انا عندي two outcomes اللي هم ICU and mortality. اوكي؟ and عندي اللي هم significant multivariate analysis. زين؟ و how to do this. This is all يعني هذا مو part من logistic regression is not part of the assignment, but you will do logistic regression and it's going to be part of the final examination. I will take you يعني slowly with, so no worries about it. So هذا ال overall يعني الكورس كله revolves around this. You have to master it. This is all of I'm asking. ولا you want more? Okay? If you want more, let me know. انزين؟ انزين. So وين الماوس كان؟ let's do شنو؟ a linear regression. Okay. So we're going to go statistics, linear models, statistics. By the way, ترى يعني along the time في even another comprehensive tutorial. It will be your main reference into how to proceed, which includes everything يعني you don't have to worry. في الcodes وفي حتى الpoint and click. بس الحين أنا assignment 1 I want to see sense of what you're gonna give me. So assignment 1 حتى ترى يعني لا don't I'm not gonna be tough on it. Just I want to see refreshing and just recap on some things. I want to see if you can do it. Which is you're gonna do. I mean كلكم شطار. Dependent variable مالي خلينا نقول a continuous one. أنا راح ألاقي مثلا hemoglobin and then عندي هني خلينا نقول fever. Okay, let me choose multiple variables. CRX, chest X-ray, and then age. Okay. So, based on the results. So, أول شيء شفتوا how easy is the code. Regress outcome is hemoglobin, which is a continuous variable. So hemoglobin and the 3 variables. Yes. So I did it by point and click and by هذا وكل ترى tutorial أو شيء هذا راح يكون a couple of point and clicks and then you have just 1 line or 2 line of code. That's it. So عندنا regress, hemoglobin, fever, CRX and age. Which variable is a significant predictor of hemoglobin? John? CXR. Yes. Okay, excellent. So this is a significant predictor of hemoglobin.
انزين Actually, it's not 100% like significant because it's 0.09. Yeah, but it's slightly significant. no it's less than 0.05. Isn't it zero? Okay. Yeah. وباي ذا واي شوفوا ترى انا من الناس اللي which is by the way it's a personal reference زين it's a personal reference بس انا ما احب اعقد لان بي فاليو 0.001 so I just say ان it's less than 0.05 simple just easy لان تضيع البي values فاهم قصدي؟ فانا one of the some people they do like it even like اذا كانت less than 0.05 كانت مثلا 0.0 مثل هذا الحين الريزلت مالتنا يعني حتى هذه اذا كانت دو digits 2 zeros وفي 1 digit دائما هم people sometimes report it as less than 0.01 okay so that's aesthetics أنا الحين بعلمكم how aesthetics how to present your results how to write them كهذا فهني مثل ما تشوفون الحين أنا الكورس طويل بس all my target here is refinement of how to present or how to do it and then introducing what's my you know the problem is يعني you will see إنه يعني في أشياء وايد يمكن نسيتوها وما لها معنى بس أنا هنا I'm trying to make sure إنه at least لما تتخرجون يكون في شغلات make sense that you can apply it immediately after. So خلصنا now الحين عندنا last point اللي هي شنو؟ ال R square. How much is the R square؟ طبعا الحين R square دائما احنا نقول ال adjusted. كم؟ 0.0319. Yes, which is very low by the way. That's not good for linear regression. ال R square في ال logistic regression doesn't matter. ما مو مهمة. ما يعني it does not have. احنا عندنا لما نسوي linear regression we want usually R square to be big. ليش؟ لأن can someone reminds me what is the interpretation of the R square؟ نسيته صح؟ ما اتذكر شيء. شوف هني شوف أنا هني بس أعطيتكم so that's why some aspects you have to go back to the books اللي خذيتوها. Okay you have to في شغلات ما أقدر أعيدكم كلام سنة أولى وثانية. إنزين بس however راح أنقلكم الحين. So هني الموديل مالي which has خلنا نفرض الحين نفرض ان انا انزين let me just repeat this for the sake of طبعا you're going to report both variables انزين so basically what I'm saying here انزين ان fever و CRX and age explain 3% of the variation in hemoglobin values. So basically here again, age, fever, and CXR explain 3% of the variation in hemoglobin values. لأنه هو الأوتكم. لأنه هو الأوتكم. Okay. So that's why R square. So basically why الحين تشوفون ليش الحين نفهم إن ال R square مهمة. لأن I need my model to explain the variation. So that's why we aim for an R square تكون دائما بنفضلها above 0.5. So 0.5 تكون 50%. لأن بالموديل مالنا explain more than 50% or 50%. It's one of my يعني أنا يعني thresholds. So these thresholds are دائما تكون يعني haphazard مو haphazard يعني arbitrary يعني ما لها يعني أساس علمي. بس يعني at least you need to end up with a model that explain for 50, minimum 40% maybe in variation of the data sometimes because you don't have enough data and do this. So that's basically just related to شنو linear regression. دكتور Yes. بس مرة ثانية الانتربريتيشن حق الار سكوير أحد يقول لها؟ لا exposure explains r squared percent of outcome. No, أبي حينقلها. Okay, so fever, CXR, age explains مثلا 3% of the variation of hemoglobin. Yes. Yes. Okay. سهل؟